హలో ఎవ్రీవన్, ఈ వీడియోలో మనం ఇఫ్ కండిషన్ గురించి నేర్చుకుందాం. సో నేను ఒక న్యూ ప్యాకేజీని క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, సో కామ్ డాట్ కంట్రోల్ ఫ్లో. సో మనం వచ్చే కంట్రోల్ ఫ్లో ఈవెంట్స్ అన్నీ కూడా ఇందులో నేర్చుకుంటాం. కంట్రోల్ ఫ్లో ఏమొస్తాయనేది మీరు సబ్సీక్వెంట్ వీడియోస్లో చూస్తారు. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇఫ్ కండిషన్. గో టు ఏ న్యూ క్లాస్, create it as if condition. Okay, you are going to create a new class for if condition and click on this and click on finish. So if condition అనేది మనం ఎక్కడ వాడతామంటే, if at all you wanted to verify a particular condition and you wanted to a block of statements. సో మనకి ప్రీవియస్ వీడియోలో బ్లాక్ అంటే ఏంటి, స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటి, ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏంటి అనేది మనం నేర్చుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్, సో కండిషనల్ స్టేట్మెంట్లో ఫస్ట్ మనం ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ గురించి చూస్తాం. ఇఫ్ అని రాసి విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్లో ఆ కండిషన్ రాస్తాం. దిస్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, రాసిన తర్వాత దెన్ యూ విల్ స్టార్ట్ ది బ్రాకెట్ అండ్ యూ విల్ ఎండ్ ది బ్రాకెట్ అండ్ ఇన్ బిట్వీన్ యూ విల్ రైట్ ది రిక్వైర్డ్ స్టేట్మెంట్స్. సో స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటి, మనకి ఏదైతే ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని మనం కోలన్తో ఎండ్ చేస్తాము. దట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ స్టేట్మెంట్స్. సో దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యువర్ ఇఫ్ కండిషన్. సో ఒక ప్రోగ్రామ్లో మనం ఒక కండిషన్ బేస్ చేసుకొని రిజల్ట్ డిస్ప్లే చేయాలి అన్నప్పుడు మనం ఇఫ్ కండిషన్ని వాడతాం. సో లెట్స్ గో విత్ ఏ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద ఎగ్జాంపుల్ హియర్, సో హౌ టు డూ దట్? ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిక్లేర్ వన్ integer. Int number is equal to, let us say I am taking the number value as 8 and then I am writing my if statement. If condition is num greater than 0 and rasi, then what I am going to do, I am going to write the statements. System dot out dot print ln and rasi number is, let's say entered number is greater than 0. So this is what I wanted to print. ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది, ఈ ఇఫ్ కండిషన్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందంటే, ఇక్కడ int num లో వాల్యూ యు ఆర్ అసైనింగ్ ఇట్ యాజ్ 8 అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ రీడింగ్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ చెక్ ఇఫ్ నంబర్ గ్రేటర్ దెన్ 0. 8 అనేది గ్రేటర్ దెన్ 0. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ then only it will go inside and it will execute this statement. So now if I run this program, you will see the outcome as entered number is greater than 0. Let us say if I write the value as -4, then what is going to happen? ఇది ఇక్కడికి వెళ్తుంది, if statement దగ్గరికి వెళ్తుంది, ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ చెక్ చేసుకుని నంబర్ గ్రేటర్ దెన్ 0, -4 గ్రేటర్ దెన్ 0 అనేది ఫాల్స్. కాబట్టి ఈ లోపల ఇఫ్ లోపలికి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకుండా దెన్ ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ అండ్ 17th లైన్లో ఇంకేమైనా కోడ్ ఉంటే అది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఏమీ లేదు కాబట్టి దెన్ ఇట్ విల్ నాట్ డిస్ప్లే ఎనీథింగ్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఇక్కడ ఏదైనా రాశారనుకోండి, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇఫ్ బ్లాక్, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇఫ్ బ్లాక్ అని పెట్టాను ఊరికి, జస్ట్ మనకు అర్థం అవడం కోసం. అంటే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇఫ్ బ్లాక్ ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నామని. ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, సీ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. సో -4 అని ఇచ్చినప్పుడు అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇఫ్ బ్లాక్ అని డిస్ప్లే అయింది. అదే మీరు ఇక్కడ లెట్ us say యూ రైట్ ఇట్ యాజ్ 9 ఇచ్చినప్పుడు కూడా ఏమవుతుంది, నంబర్ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఈజ్ ట్రూ అవుతుంది. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత దెన్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ దిస్ ఆల్సో. అంటే ఏంటి, 2 స్టేట్మెంట్స్ వస్తాయి మీకు. ఓకే, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇఫ్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు ఇక్కడ. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇఫ్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది అండ్ దెన్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇఫ్ బ్లాక్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఎందుకని, ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ఇందులో వస్తుంది, బై డిఫాల్ట్ గా ఇక్కడ ఇది వచ్చేస్తుంది. సో జస్ట్ టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ ఐ హావ్ రిటన్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇఫ్ బ్లాక్. ఒకవేళ మీకు ఈ స్టేట్మెంట్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారనుకోండి, ఆఫ్టర్ ఇఫ్ బ్లాక్ అని పెడతాను దీన్ని. ఆఫ్టర్ ఇఫ్ బ్లాక్ అని పెట్టాను అనుకోండి, ఇఫ్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ అయిన స్టేట్మెంట్ అని అర్థం అవుతుంది. ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, ఇట్ మేక్స్ సెన్స్. జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్. So if you run this program, entered number is greater than 0 and then after if block also printed. అదే ఇక్కడ మీరు let us say -3 అని ఇచ్చారనుకోండి, it will enter only after if block. It will not go inside your if block. So this is how you will check your if condition. So మళ్ళీ ఒకసారి if you look at the syntax, if and then there will be a condition and then you are going to write the statements within the block.
So this is how, based on if the condition is true, these will get executed. If the condition is false, so outside of your if will get executed. Let us say దీని లోపలే మీరు ఇంకా రాయాలి అంటే, if you wanted to write, you can copy paste as many lines as you want. So entered number is, let us say I can write it as positive. సో ఈ స్టేట్మెంట్ ట్రూ అయిందనుకోండి, ఆ లోపల ఉన్నవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అండ్ ఆఫ్టర్ ఇఫ్ బ్లాక్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, సీ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు సీ ద స్టేట్మెంట్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్సైడ్ ది బ్లాక్. ఓకే, సో ఇక్కడ స్పేస్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ స్పేస్ వస్తుంది. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ డోంట్ వాంట్ స్పేస్, జస్ట్ రిమూవ్ ద స్పేస్ దేర్ and then run the program. Automatically you will see the statements whatever you have written here. So this is how you will check your if condition. Hope you understand the if condition in terms of a number. అదే మీరు దీన్ని స్ట్రింగ్ లో కూడా చేయొచ్చు. ఒకవేళ స్ట్రింగ్ కంపారిజన్ చేయాలనుకోండి, let us say I am going to create another new class. Let us say I am making it as if string example and then click on public static void main and click on finish. So this is also common. Okay, now what I am going to do, I am going to define one string variable. So what is my string variable? I'll put it as our course name, language is equal to Java. And remember, when you are assigning a variable, you can do with 1 is equal to, but when you are trying to compare the value, if language lang is equal to Java, if you write, your system won't understand, your compiler won't understand the symbol. What you have to do, if you are trying to compare this variable with this particular string, then you should be writing if language is equal to Java, and then you have to write the statement system dot out dot println and then learning Java is important. I am writing like this and then close the bracket. Now if you run this program and see what is going to happen. So learning Java is important. Let us say if you write JAVA capital letters and then try to run this program and see what is going to happen. See, it did not print anything. So what you have to do, you have to match the exact case. Okay, so ikkada Java అనేది మీకు కేస్ సెన్సిటివ్ కాబట్టి మీరు ఏదైతే ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తున్నారో సేమ్ వాల్యూని మనం ఇవ్వాలి. సో వాట్ ఈస్ కేస్ సెన్సిటివిటీ అనే దాని గురించి మళ్ళీ మనం ఫ్యూచర్లో మాట్లాడతాం. జస్ట్ వాంటెడ్ టు గివ్ యూ ఏ హెడ్స్ అప్ ఆన్ హౌ ద కేస్ సెన్సిటివిటీ. JAVA ఈజ్ నెవర్ ఈక్వల్ టు JAVA ఇన్ జావా. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్, దట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ కేస్ సెన్సిటివిటీ. అంటే మీరు క్యాపిటల్ లెటర్లో జావా అని రాస్తే మళ్ళీ జావా అనేది క్యాపిటల్ లెటర్లోనే కంపేర్ చేయాలి. అదే మీరు ఇక్కడ స్మాల్ లెటర్లో ఉంటే స్మాల్ లెటర్లో కంపేర్ చేయాలి. లెట్ us see if you run this one, now it will get executed. సో ఇక్కడ ఏదైతే స్ట్రింగ్ని మనం తీసుకున్నామో లాంగ్వేజ్లోకి, దాని కంపారిజన్లో వచ్చేది కూడా సేమ్ అదే అయి ఉండాలి. ఓకే, సో జస్ట్ మీరు దీని గురించి ఆలోచించండి. మనం సబ్సీక్వెంట్ వీడియోస్లో వీటి గురించి డీటెయిల్డ్గా తెలుసుకుంటాం. అదే మీరు ఇంకా ఇక్కడ ఎడిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ పెట్టాలనుకున్నారనుకోండి, యూ కెన్ రైట్ మోర్ స్టేట్మెంట్స్. లర్నింగ్ Java is important. The sequence of learning Java is, you are going to learn core Java first. Learning core Java first. So now if I run this program, see what is going to happen. There will be two statements. అదే ఇక్కడ మీరు Java కాకుండా something like SQL అన్నారనుకోండి, then if you run this program, these lines will not get executed because if అనే కండిషన్ అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది, అక్కడ ఫాల్స్ అవుతుంది, ఆ కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుంది. కాబట్టి if at all you have any statement here after if block, I can write like this, after if condition. If I write like this, then if you run this program, see అక్కడ SQL అనేది జావాతో కంపేర్ అవుతుంది. అది అయినప్పుడు it won't execute anything here and then after if condition అనేది వస్తుంది. ఒకవేళ మీరు ఇది మొత్తం తీసేసినా కూడా if you look at this statement will get executed. అదే ఇక్కడ మీరు జావా కూడా కరెక్ట్ అయింది అనుకోండి, then you will see how many statements? 3 statements. So you need to understand how your code will get executed. So based on the conditions whatever you have given,
it will go and verify the condition, and if the condition satisfies, if the condition is true, then it will go inside your if condition and this will get executed. If the condition is wrong, it will not go inside this particular statements. This block will not be executed if the condition is not true, and then the rest of the steps will be executed. మన నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో if else స్టేట్మెంట్ గురించి నేర్చుకుంటాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.